bienvenidos a todos. Como podéis ver, a mí no me veis, me vais a ver ahora, pero antes de nada quiero dar la bienvenida a Dani, que lo podéis ver, a Antoine, a José, a Yarid, uno de los miembros del equipo directivo también de Tradenet, y por supuesto a Meir Barak, fundador y actual CEO de Tradenet. Vamos a charlar un poco con Yarid y con Meir. Antoine va a hacer las veces de moderador y de traductor. Podéis preguntar lo que queráis. Es la primera vez que tenemos a Meir Barak y aparte de su equipo aquí también con nosotros, así que vamos a pasar un rato hablando con él y vamos a aprender, que yo creo que es de lo más interesante. Así que Antoine, cuando quieras puedes empezar, dar la bienvenida y a tope. Okay, hi Meir, welcome home. We are really happy to have you here in our live. Okay, we know that you are a busy man, busy man. So we really appreciate the time you are going to spend here with us. Okay, so we are going to make you 3-4 questions. Okay, and feel free to say or to feel free to say what you want to say. Okay, you are at home. So, nada, le hemos dado la bienvenida, le hacemos 3-4 preguntas y luego la gente que vaya preguntando por el chat todo lo que quiera, ¿de acuerdo? Okay, first question, Meir, how and why you started in American stocks scalping and not Forex and, I don't know, and not swing trading? Okay. Why American stocks? Le he preguntado el por qué hemos empezado con las acciones americanas. Exacto. Yes, sorry, Meir. I start with something else. I mean, what gave you the impression that I'm a very busy man? Nos está preguntando que por qué creemos que es una persona ocupada. Okay, Meir, you are a CEO of a big company, so I imagine to be honest, I do own some businesses, of course, and but I'm not the manager of the businesses. And personally, my job is to trade, and I'm trading for approximately 2 hours a day, maybe 1 to 2 hours a day, and that's it. I mean, that's my job. That's what I do. Okay. So. Nos está contando que su verdadero trabajo, además de ser el CEO de Tradenet, es principalmente trader. O sea, que realmente su ocupación son 2-3 horas diarias, que es el hacer trading. Y luego es el ir y supervisar un poco lo que es el trabajo directivo en Tradenet, pero que su principal trabajo es ser trader. So, okay, to your question. Yes. Why in the past when you started in American stocks? Why? Okay, you know, there's a lot of things to trade, and I have to say that when I decided to become a trader, my main intention was to work from home. And you know, now we are after Corona times, and it becomes like something which is very standard. Like everybody wants to work from home, which is normal. But this is what I really wanted to do 23 years ago, and back then it was a little bit complicated to find something that I can do from home. And for me, it was looking for the profession that I can do from home. And yes, I could have chosen other things. I could have chosen Forex. I could have chosen, there was no crypto, of course, but there were some different choice. And I made my choice to trade the US market. I would say it very simply. Nos está contando que, bueno, Meir empezó hace 23-24 años, a finales allá por el año 1990 y finales. Y él lo que quería era ir y trabajar desde casa, entonces le atraían mucho los mercados y bueno, se decidió que podía haber trabajado bien en su casa, bien en un trading room y se decidió pues por empezar a operar los mercados americanos, sin más. Y desde entonces hasta hoy. Okay, the second question, what was the hardest situation you had to overcome, okay, to become a professional trader? What was the hardest part, Meir? In this long way? You know, the hardest part was actually understanding that this is not as simple as I thought it is. I thought it was a simple occupation. I thought I'm good at other things and I'm going to be very good at this one. I was too confident in myself, in my abilities to succeed. And then I found out that it's actually a very, very demanding, very hard profession. And at that point, I understood that I'm not going to make money so quickly. I understood that it's not just going to be 6 months and then I make a lot of money. I understood that it requires a lot of
commitment. And at that point was the point where I almost decided that I'm not going to continue. And I'm happy I did, but this was a very hard moment for me. I imagine. Nada, simplemente le he estado preguntando que cuál ha sido el momento, la fase más complicada para llegar a convertirse en trader profesional. Y nos está diciendo que fue un poco el principio. Él pensaba, que yo creo que esto es una cosa que aquí en este canal todos hemos hablado muchas veces, que él pensaba que esto iba a ser realmente fácil. Él confiaba mucho en sí mismo y pensaba pues que esto en pocos meses, en cuestión de 6 meses, pues que era algo que él iba a conseguir. Hasta que se dio cuenta de que esto era un camino de largo plazo y que no lo iba a conseguir en cuestión de 5 o 6 meses. Y ese momento en el cual se dio cuenta de la dificultad, pues fue uno de los momentos más complicados. Okay, could you give us, I don't know, 2, 3, 4 tips for beginner traders? Le estoy preguntando que si nos puede dar algunos consejos para aquellos traders pues, más principiantes. Most important tip I can give you is keep your day job. Don't concentrate on trading as your main profession, not at the beginning. Wow, aquí como uno de los consejos que nos está dando es no te dejes el trabajo. Si tú tienes un trabajo, tienes una ocupación, ¿de acuerdo? No lo dejes, ¿de acuerdo? Tómate esto como una segunda profesión y como algo que tienes que ir aprendiendo. Ni se te ocurra dejar el trabajo para ir y centrarte en esto. No lo hagas. Now Okay. I'll say it in a different way. If you're coming with the expectation that you're going to make money very quickly, you're absolutely wrong. In fact, if you're coming with the expectation to make money, let's say you ask me the question, okay, how much money am I going to make in 6 months from now? Then for me, you're gone. You have no chance to succeed. If you come with the expectation to make money, you will lose money. And I'll give you the solution right after the translation, Antoine. Ok. Nada, nos está comentando algo que habréis escuchado mucho por aquí, que como vengas con expectativas monetarias, estás frito, vas a palmar. Si vienes con ideas de, hostia, a ver cuánto gano en los siguientes meses, te vas a tomar por saco, no vas a ganar dinero. Entonces, no es la mentalidad adecuada. Y ahora nos va a comentar cuál es la solución a eso. Yes, Mary. Yes, I would say it in the following way. As I said earlier, this is a hard profession and it takes time to learn. My best experience with thousands, tens of thousands of people that I've taught in my life is that you should start trading as a hobby. Mm-hmm. You should look at trading as something that is an experiment. You try it. It's a nice occupation. You should enjoy it. You learn, and then you test, and then you make money, and you lose money. You probably lose more money than you make, but you enjoy the process with the understanding that this is a hobby that costs you money. There's a lot of hobbies that cost money. Almost every hobby that I know costs a lot of money. For example, I have a friend who's driving a bicycle. It cost him $10,000 a year. Just every 2-3 years, he changed the bicycle. He goes to competition. He have clothes to buy and things like that. So the trading is no different. Just that with trading, sometime in the future, it is possible that your hobby will become your profession. So you can make money from trading as long as you have no expectation at the beginning to make money. Take it as a hobby, enjoy it, be ready to go through a long process also of losing money during this process, which is like a hobby. And then possibly in the future, your hobby could turn to be your profession if you want it. I agree with you, and this is, in my opinion, something very difficult to make understand to beginners. But I completely agree, of course. Nada, nos está comentando una cosa muy obvia, parece muy sencilla, pero no es tan sencilla. Y dice, y tiene que ver con lo que nos acaba de decir antes, ¿no? De no venir con expectativas monetarias y el tomarse el trading como un hobby. Todo hobby, para llegar a desarrollarlo de una manera potente y ser bueno en ese hobby, en primer lugar, que requiere de tiempo y en segundo lugar, dinero. Nos ponía el ejemplo de si a ti te gusta mucho la bici, pues tú te vas a gastar un montón de dinero en complementos, en la bici, en el casco, en un montón de cosas, ¿de acuerdo?
El trading es exactamente lo mismo. Te lo tienes que tomar como un hobby, tienes que disfrutar del camino, ganar, tienes que ir y perder, tienes que estudiar, tienes que aprender. Y si vas sin expectativas de ganar dinero, poco a poco llegarás a ser profesional y llegarás a ganar dinero, ¿vale? Pero es un poco, tiene mucho que ver con algo que repetimos aquí mucho, es ir y dejar el dinero para lo último. El dinero llega al final, es disfruta del camino y haz del trading un hobby. Y luego ya veremos qué pasa. Ok, ¿alguna pregunta por ahí, gente? Meir, I'm going to ask you some questions that people is going to do in the chat, okay? Okay, it's the typical questions, okay? How many time you spend since you start until you were profitable, until you start winning money, okay? It's again a question about money, but Yeah. how many time? Okay. I think I stopped losing money after approximately 1.5 years. So until 1.5 years, I was constantly losing money. The fact is, I started really learning. I took some education after 1 year. So it took me a long time to come to the conclusion that I need some education, which was totally foolish, of course. So I had a lot of experience after 1 year, but it was mostly experience of how to lose money. And then I had some education, which helped me. So after approximately 1.5 years, I stopped losing money. Now, I'm not saying I was making money. Listen, very good. I'm saying I stopped losing money. I think I only started making money after 2 years. So it took me approximately 2 years to make money. Now, when I'm saying make money, it's not making a lot of money. I'm not even saying minimum wage. I'm just saying I was looking at my account and I said, wow, I mean, I've got a little bit more than I had last month, maybe a few $100s more. Mm-hmm. Is it normal? Is it going to stay this way? I wasn't even sure that I'm making money. Then, a few months later, maybe after 2.5 years, I look back and say, wow, I just had a few $1,000s in my account, more than I had 2 years ago. So stop losing money after 1 year, start making money after 2 years, not even sure I'm making money and making very small amounts of money. Mm-hmm. And just realizing this after approximately 2.5 years, and then slowly making more and more. Tuvo 1 año y medio palmando pasta, ¿de acuerdo? El primer año, pues eso, como todo novato, empieza sin formación, sin absolutamente nada, palmando dinero, fue un perdedor profesional, como dice Dani mucho. Al cabo del año empezó a formarse, empezó a comprar cursos y a formarse, y a partir del año y medio no es que empezara a ganar dinero, pero sí empezó a dejar de perder dinero. Y entre ese año y medio, 2 años, año y medio, 2 años y medio, empezó a ver cómo su cuenta, sin darse cuenta, pues empezaba a crecer. Ganaba muy poco dinero, $100, $200, pero por lo menos ya no palmaba y muy poco a poco pues empezaba a perder. Ese fue un poco su proceso. Digamos que empezó a ganar dinero a los 2 años y medio. Me parece muy interesante esta pregunta de cómo divide o cómo compagina su profesión como trader con su familia. ¿Cómo es su día a día? Un día en la vida de Meir Barak. Bueno, igual más que hoy en día, ¿no? Cómo fue en el pasado, ¿no? Porque hoy en día él ya es su profesión, ya tal vez la relación, ¿no? Con su familia o... Vale, ok. Okay, it's an interesting question now, Meir. When you started, okay, what about your family? What about maybe your wife or what about your parents, okay? Because it's not easy for a lot of beginners when they start. Their family sometimes think that they are in a casino. Okay, so when you started, how was this relation between trading and your family? Let's just say that everybody thought at the beginning that I was totally crazy, and that of course everybody loses money in the stock market, and so on. But I think it's a very personal thing. So I guess I'm lucky that my wife in this case supported me.
So, and I know this is not the case everywhere. I know that some people have issues with that. And I think, again, that personally, I'm very lucky. And if you want to succeed in persuading your family to support you, I think you should set up real targets. Like if you go to your family and you will say something like, I'm going to make a lot of money, it's going to happen very quickly. You will have big fights after 6 months, maybe after 1 year, and I'm not sure you will survive it. So I think being very truthful with your family and letting them know what are your expectations, what is your target. And again, assuming you can do it, I mentioned earlier, take it as a hobby. Now, who's going to stop you from taking a hobby? Is your wife going to stop you from having a hobby? I mean, come with a budget. If you want to, as a hobby, if you want to play golf, it's going to cost you a few $1,000s a year. So come to your family and say, I'm not going to make money. I'm just taking a hobby. And if you will have the support of having a hobby, and of course you need to pay for the hobby. Hobbies cost money. You need education. You need to know that you're going to lose some money. And so if you are realistic about your hobby and you go to your family and you say, I'm not here to make a lot of money. I know it's a hard profession. I know a lot of people are losing, but that's my hobby now. I'm going to enjoy this hobby. And explain them what is trading all about and trying to get their support. I think getting the support of the family is extremely important. Es un gran consejo el que nos está dando. Bueno, nos ha comentado, ¿vale? Porque se ha extendido un poco que, bueno, que él al principio su familia pensaba que estaba zumbado, que estaba loco, pero bueno, luego la cosa cambió. Principalmente el mensaje que nos lanza aquí es que al entorno, que muchas veces ya sabemos que es muy incomprendido el trader, ¿de acuerdo? Porque no nos entienden, se piensan que nos jugamos el dinero en un casino. Hay que hacerlo partícipe y explicarle, ¿vale? Que estás en un hobby y explicarle la verdad. Porque si tú le explicas a tu entorno que vas a forrarte haciendo mucho dinero, haciendo trading, es más factible que se piense que en efecto vas a jugarte el dinero. Entonces, si tú le haces ver que no es una profesión ahora, sino que es un hobby, entonces es muy difícil que tu pareja te aleje de un hobby. Es como si te gusta mucho el golf. Pues te vas a gastar bastante dinero haciendo golf, ¿vale? Pero es difícil que tu pareja o tu entorno quiera ir y apartarte de un hobby. Pues esto es exactamente lo mismo. Esto es un hobby, vas a perder dinero, que es como tu inversión, como el que se gasta dinero en las bicicletas o en el golf o en cualquier otro hobby, ¿vale? Y no tener altas expectativas, ¿de acuerdo? Y a hacer muy partícipe al entorno, en este caso a las parejas, que son los que sufren todo este tipo de... toda esta película, ¿verdad? Pues ir y hacerlo muy partícipe, involucrarlos. Ok. No, just I will add one more thing here, Antoine. Nos quiere añadir algo. Yes. You know, everything in life isn't simple. Everything is actually sort of gambling, right? I mean, finding a job, going to work for a company, starting a business. I mean, how many people who start a business succeed? 1 out of 5. Everything in life is a little bit of gambling. So I cannot say that trading there isn't a part of it which is gambling. Everything is gambling in life, trading as well. I mean, actually getting married is gambling, right? I mean, maybe the biggest gamble in your life is who you marry. So, you know, nobody knows if you're going to succeed. But the thing is, if you fight enough, if you come with realistic expectations, if you go for the long run, your chance to succeed at the end is high. If you fail and you just, you know, move to the next occupation, then you will not succeed in anything. Everything is hard. Principalmente nos está diciendo que todo en la vida es difícil, ¿de acuerdo? Que no hay nada sencillo, que lo que hacer es luchar, pelear y luchar y luchar y luchar. Y nos está diciendo que el trading es como la vida, que todo es un juego, ¿de acuerdo? Que posiblemente el juego más importante que hagas en tu vida no es el trading, sino es cuando te casas. Esa es la inversión, ¿no? Es como el juego, la inversión más importante que haces. Entonces, todo en la vida es así.
y que si te caes, pues vas y te levantas y continúas y continúas y continúas. Así que me parece un gran consejo. Que es más sencillo de lo que parece y lo que hay que hacer es pelearlo y pelearlo y lucharlo como cualquier objetivo que te pongas en la vida. Absolutamente cualquier objetivo que te pongas en la vida. Exacto. Hay un par que es bastante interesante. Por el lado de Tradenet, cómo se le ocurrió y por qué creó Tradenet, ¿no? Eso sería Okay. bastante Buena interesante pregunta. que lo pregunte, ¿eh? Okay, it's a good question, mate. What did you create Tradenet? I think Tradenet has, I don't know, maybe 15, 16 years old, okay? And why? Why did you decide to start a trading school? Well, it was a process, really. I started trading in the year 2000, and during that time, I was trading from home, and then I started doing well, and some people wanted to learn the same thing, to do the same thing I do. So I had a few students, kind of friends, actually, coming at home and sitting nearby me. So just watching my screen, and I was trading, and they were, wow, it's interesting. And then it became a little bit too much to have friends coming over. So I turned it into a small business. I was still trading, and then I was teaching some people. So they were sitting beside me and I was teaching them. And then they just became too many. And and so I took another two guys and asked them to, set it up in a school, and then just started trading. So Tradenet was started 4 years after I started trading, and I spent some time teaching people how to trade and kept trading ever since, every day. So never teach people when I'm trading, but basically I just wanted them out of home, and it was good money. I mean, why not? As a trader, I'm trying to make money. Of course. But again, as I said earlier, keep your day job. It's not a bad idea to have another thing going on. So if I had my trading and I was making money trading back then, and I also had a business, nothing wrong about it. So you start at home teaching to a Yeah, friend, started at and home. now you are teaching in every part of the world. Yeah, I think it was a good process. Yeah, I think I don't want to hurt your business, Antoine. You're teaching people, right? Yeah. Well, what I'm saying really, I think some of the traders here who are listening to us may be missing one of the best opportunities that they have by not teaching themselves. Mm-hmm. Let me say it in a very clear way. People who are listening to us right now, you don't have to be a great trader in order to teach other people. If you have a 1 year experience, for example, you can already start teaching. Tell the person that you're teaching that you're not a great trader and you're still struggling and you're still learning. But if you stay at home and you have friends who are interested, do them a favor, teach them. I'm not talking about how much money you can make by teaching other people. I'm talking about the fact that once you start teaching people, you will become a much better trader. Mm-hmm. The best way to learn trading, in-depth trading, is that if you have somebody near you and you start teaching them, and then everything becomes clear. When you Yes. talk about it and you explain people what you do, in your mind, you start understanding much better the profession of trading. Now, if you can make that a business, if you can also teach people, and again, you don't have to be a professional trader, Right. but you already have the knowledge to teach other people. Okay. Yeah. And then just develop it as a side business, which in my opinion helped me when I started, and then became a trading school, but I think could help you too. So I think, and I'm sure that once you start bringing people, then, giving them more services and trading room and everything, that's what we do here. You don't have a trading room, we can support you. Do it. It's your side business, possibly. Bueno, es un poco largo. Bueno, nos está comentando sus inicios, ¿de acuerdo? Él empezó allá por el año 2004, cuando ya llevaba unos años ya operando en su casa, pues empezó con unos amiguetes, les enseñaba lo que hacía, se le fueron juntando más amiguetes, hasta que con 2 personas pues empezó y creó Tradenet, ¿vale? Y luego, bueno, pues ha ido
ha ido creciendo. Dice dos cosas muy interesantes y la primera es que tú para enseñar trading, ¿vale? Y esto es una cosa que creo que es aplicable a toda la gente que está aquí, que para tú enseñar trading a otras personas, en primer lugar, tú no necesitas ser rentable. O sea, tú puedes ser un trader perdedor que todavía sigue palmando dinero, pero tú ya puedes enseñar, ¿de acuerdo? Porque tú ya tienes una serie de conocimientos a partir del año, por ejemplo. Entonces, no necesitas ser un ganador para ir y montar una academia de trading. Y segundo punto, destaca la importancia de enseñar, porque cuando tú enseñas, tú también aprendes. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú enseñas, vas poniendo en tu cabeza cierto orden de las cosas que ya sabes y eso también te ayuda, ¿de acuerdo? Por eso, no solo las personas que ganan dinero deben ser las que enseñen, ¿vale? No es del todo importante, dice. Más cosas. Pues para terminar, tampoco queremos Last question, mate. abusar mucho de mail, pero hay una pregunta que dice que cómo ven los mercados actuales y cómo nos podemos beneficiar de ellos haciendo trading y cómo le va a él el año. También se lo puedes preguntar si quieres, ¿vale? Porque a mí me interesa. Okay, what do you think about the markets actually, okay? What do you think is going to happen in maybe next month's year, okay? What's your vision? And what about your year, okay? What about my? What about your year? This 2022, was it a good year in trading for you? I'll start with that. 2022 is less than I expected, to be honest. It's a good year. I don't remember the last year that I was losing money, so I'm making money and definitely making good income during 2022. Ha sido un buen año, But I was really expecting this recent crash to bring me more money, and it was a little bit more difficult times than normal. So I had much more expectations than just a regular year, to be honest. Vale, tenía unas expectativas más altas, ¿vale? Pero que el año le ha ido bien. Vamos a dejarlo en que le ha ido bien. Una pregunta, Antu, por mi parte. Sabes que yo soy muy loco de las plataformas y todo esto. Pregúntale qué diferencia, si nota alguna diferencia notable entre el mercado en aquella época y esta. Cuando él empezó en 2004, ya sea a nivel técnico de las plataformas, que ahí sí que lo habrá, sino también del mercado, volatilidad. Okay, Jose wants to ask you, when you start in 22 years ago, okay, which difference did you have in terms of platform, okay, in comparison with today, okay, and which differences do you see not just in platforms but in the market, okay, the way to trade? This may sound to you strange what I'm about to say, but almost nothing changed. Que no ha cambiado nada, José. No ha cambiado absolutamente nada. No. A nivel de mercado, nada. And talking about platforms. Well, first let's start. Okay, so the internet speed is faster, right? But the execution speed was at the beginning when I started. The execution speed was slower. Some stocks, for example, New York Stock Exchange, you could click the button and get execution after 1 or 2 minutes. This could have happened back then, but then you probably just don't trade these stocks. You would trade stocks which have no problem with execution. So everything is faster. But and of course the trading platforms gives you more data, but the basic idea of you have the button of buy, sell, short, stop orders. To be honest, nothing changed. You have the candles, the volume. The volume, yes, is better, but it's again, you also back, so you have more stocks that have volume. So maybe you had 1,000 stocks you could trade in the year 2000. Now you have approximately 3,000 stocks. So of course, it's better. It gives you more opportunities. But the basic ideas of trading, the basic rules of trading, did not change for hundreds of years. So the same
technical analysis, the same rules, the same, everything is quite the same. Very little has changed in the last 22 years. Pues que no ha cambiado prácticamente nada, simplemente la velocidad de Internet, las ejecuciones más rápidas, que sí que es cierto que hace 20 y pico años pues habían ciertos activos que no se podían negociar, ciertas acciones, ¿vale? Que igual se podían negociar unas 1000, hoy en día pues cerca de 3000, pero más allá de todo eso, todo sigue exactamente igual, el botón de compra, el botón de venta, el gráfico, el level 2, todo sigue exactamente igual. No, of course, you can argue that some things have changed, like, for example, algo trading and more computer involvement and things like that. But they don't change the market. They just create more opportunities. In fact, they add volume. And then at some point, so algo started getting into the market, and you need to start understanding how algos are working so that you can, win over algos. So it changes some things. I'm not saying it's totally the same as it was 22 years ago, but it's just a process, and the same idea remain, just that you need very few things to change. It's really nothing drastic. Yes, if you were a good trader in 20,000, you are a good trader now. It's exactly the same. Absolutely. Yes. Pues eso, que básicamente eso, que si tuviese que decir un cambio, pues los bots, los algoritmos, ¿de acuerdo? Pero que lo que realmente han hecho ha sido ir a añadir liquidez al mercado. Entonces, realmente no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Ok, last question, ok? I promise, mate. Last question for you. How do you see Tradenet in the future? ¿Cómo ve Tradenet en el futuro? Futuro cercano, pregúntale. En un futuro In cercano. the short future. Short, medium and large future. Well, let me tell you this. I'm involved in this business mainly to enjoy. So as long as I enjoy doing what I do, teaching, trading, having Tradenet, of course, then it's all fun, it's all great. In my opinion, we give the best service in the world, seriously, education-wise, trading room. And I've seen a lot of companies come and go through these years. I think that we are here to stay, and of course we want to grow the business. And I think that as long as we provide a great service and a great product, and of course we are also working on some new ideas. Hopefully in the next 2 months we'll come out with something quite interesting. Then of course we expect to grow, but the growth is really based on customer support. If our customers, if traders will like what we have to offer, then this will, just make them happy. And as long as everyone's happy, I'm happy too. I'm here to grow up with successful traders, and there's nothing that gives me more joy than to see people who are succeeding and changing their lives. So I'm here to enjoy. Como os podréis imaginar, Meir Barak no está en Tradenet por una cuestión de dinero, sino que está en Tradenet por una cuestión de diversión. Lo hace porque le apetece. Que para él es un orgullo lo que él piensa, que él ha creado pues la mejor escuela de trading del mundo, donde dan muy buenos productos. Tiene una buena sala de trading y que realmente lo hace por diversión. Y que el éxito o el no éxito de Tradenet en los siguientes meses, años, que no depende principalmente de él, sino que va a depender de los clientes, de los alumnos, ¿de acuerdo? Y además nos dice que espera que en un par de meses venga un par de noticias buenas para todos vosotros. Ok. Bueno, tío, yo creo que no... Agradécele, no lo que yo creo que, tío, ha invertido mucho tiempo. Muchísimas gracias, Meir. Thanks, Meir. Y despídele, tío, porque yo creo que ha sido un pedazo de entrevista increíble. Yo creo que hemos aprendido todos. Ha respondido a algunas de vuestras preguntas. ¿Qué más se puede pedir? Si queréis despediros. Pablo is really excited, okay? With your company here, he's really excited, okay? I think he's going to have some problems to sleep in the next days.
Eres un gilipollas, te he entendido perfectamente, ¿sabes? So, Sí, mate, creo que entendimos really, being serious, thank you very much for your time. Thank you very much for having me here. I am completely sure that large part of this community, okay, it's really important your answers, okay, and they really appreciate it. So thank you very much, mate. Thank for you your all. time. Bye bye. Ok, thank you. Mate. Bye, Chao, chao. By mail. Bye. Bueno, ha sido una pasada. Que sepas que te he entendido lo último que has dicho. Eres un imbécil. Le entendimos todo igual. Claro, es un poquito Pero se te retrasado, notaba ¿eh? excitado, Pablo. igual. El que se va a tocar esta noche va a ser tú, seguramente. Antoine, yo no. No, José. José, Es el que no se pudo sacar la duda. Fíjate que José con camisita. ¿Cuándo vimos a José con camisita en la historia? Y Cuando voy tenía al una parque, pregunta, Iván, si José, tengo que tenía ir una al pregunta parque. ahí y no se la ha podido callar, la ha tenido que ¿Qué? soltar, José, ahí la pregunta que tenías para mí, ¿Se me escucha? Sí. se te escucha, Ah, vale. se te escucha, José. Sí, no he podido evitarlo. Sí, te vas a tocar esta noche seguro con Mail. Bueno, qué pasada. Que yo que sé, ¿os ha gustado la entrevista o qué? Yo creo que sí, ¿no? La charla. Qué tío más majo, hostia. Sí, es súper majo. ¿Qué forma de Además, hablar que tiene que... Si me vende algo, lo compro, ¿eh? Yo las Si me veces que decía, he hablado "Mira, con él, porque yo he hablado otras o cuatro veces con él, a mí me da siempre la sensación este hombre de que es como un sabio, es como un viejo sabio de estos que Sí, siempre sí. con mucha calma, mucha tranquilidad, con las cosas muy claras y además te dice cosas sencillas pero que son ciertas, ¿no? Como que aquí lo que tienes que hacer es disfrutar y no dedicarte a pensar en dinero y todo lo ve muy sencillo, todo lo ve muy, tío, como muy resabiado. Yo lo veo como muy resabiado este hombre. Sí, te dan ganas de Resabiado es darle como un una beso en la palabra calva. fea, ¿sí? ¿no? Sí. ¿Qué, José? Resabiado, que es como una palabra fea. Sí, bueno, y Sí, no lo decía creo, como algo feo, ¿no? sino como alguien, como alguien ya con experiencia, ¿no? En la vida, alguien ya Sí, con sí, mucha sí, experiencia te he en la vida. entendido. Ah, Sí, parece el maestro Yoda. Tenés razón, sí, se me vino a la cabeza el maestro Yoda en un momento. Sí, alguien que Sí, sabe, sí. alguien que transmite calma, ¿no? Transmite Claro, pausa, sí, transmite está- sabiduría en lo que habla. Bueno, pues que sepáis que tenéis las promociones de Black Friday y ahora sí, me tenéis que permitir que lo diga. Están activas hasta el miércoles, las tenéis disponibles aquí en este enlace que acabo de poner en el chat. Dani también la ha puesto. Así que ahí tenéis las promociones. Si tenéis alguna duda, recordad cuáles son nuestros emails, ¿vale? Por si os interesa, el mío, pablo@trading0.com, el de Dani y tal, no sé qué. Ya sabéis que lo tenéis todo. Yo creo que ha estado genial. Quizás saquemos un vídeo de aquí. Yo creo que puede estar muy bien sacar un vídeo de aquí para publicarlo mañana. Yo creo que os va a gustar y se va a quedar muy chulo. Y nada más, no sé si queréis aportar, agregar algo más, Antoine, Dani, José. Yo creo que dejamos abierta la próxima entrevista, que ya tiene que ser con pantalla y mostrando, además, porque no habló de su estrategia. No, Ni de nada por el estilo. Y es más, había muchas preguntas de su estrategia, qué estrategia usaba, si tenía una sola. No quise hacer ninguna de esas preguntas porque es como para dejarlo para... Ya creo que ahí necesitas compartir algo de pantalla y ya tenés que hacer una explicación más técnica, ¿no? Hemos hecho la primera entrevista, tendremos una Claro. segunda y una tercera más adelante. Sí. Claro, creo que para la segunda ya podría ya meterse ese tema de estrategia y demás, y ahí sí. O incluso Ya que esté un meterlo día un poco aquí más. operando con nosotros, tal vez. Claro, Fíjate. eso se me ocurrió en el momento que estaba haciéndose la entrevista. ¿Por qué no un día en directo ahí operando? ¿No? Sí. Claro, Sí, estaría muy bien, porque es verdad que se nota. A ver, se notan varias cosas, ¿no? Cuando hablas con Mail. Se nota, en primer lugar, la experiencia en el mundo del trading, ¿vale? Se nota que tiene experiencia a sacos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se nota la edad, ¿no? Yo creo que, y lo digo completamente en serio, porque a mí me da paz. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha dado. Sí, claro. Me ha dado paz escuchar a Mail, tío. Es como que. Sí. ¿Sabes? Hay personas que tienen ese aura con la presencia, no sé si alguna vez les pasó, si le ha pasado seguramente, que hay personas que cuando están adelante o al lado tuyo sentís ese como... Y hay personas que cuando te hablan también sentís como calma, ¿no? Si estarías en un día estresado que querés matar a todos, como que te trae relax, ¿no? Yo lo tendría como el tío al que tendría que llamar cuando tengo un día malo. Me hubiera gustado tenerlo como el tío. Hay algo que es bueno que de la entrevista, bueno, no, la entrevista en general, ¿no? Pero... lo del tema del hobby, eso tendría que ser un Sí. recorte, Pablo, de un video. Sí, Absolutamente. sí. Nunca lo tomé así o nunca lo vi de esa forma, decirle, claro, ¿quién te va a decir que dejes un hobby? Nadie. ¿Y quién te va a negar que para un hobby tenés que invertir mucho dinero? Tengo algunos hobbies y créeme,
Sí, el Pues problema es que claro, cuando pasta. cuando entras al trading no entras pensando que en un hobby. Claro, eso es lo que No, digo. porque Entonces- nunca lo vi así tampoco. Claro. Es así, la verdad es que es así. Bueno, Estás traders, pensando pues, que enseguida... Y ha lo que sido- tú dices, Dani, que los hobbies son caros de cojones. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, pues Sí, esto, créeme que sí. vamos a hacer un vídeo reaccionando a lo que ha dicho Meir, aparte de sacar la entrevista, porque aquí se puede sacar mucha vaina, pero ahora nos tenemos que despedir porque... Y tenemos que hacer un video, Pablo, reaccionando cuando abrió la entrevista, le comento todo, porque no estaba en directo. Pablo queriendo hablar inglés. Son ¿Eso 2 lo has grabado, minutos. Dani? Ya te Sí, digo. obvio. O sea, de eso sale un Obvio que vídeo. lo grabé. De eso Bueno, sale un ahora- vídeo. Pregunta Además, Ahora- hablaba inglés con un acento murciano muy... Ya te digo. Sí. Ahora, Muy bueno. No, sí, ahora no, os tenéis no, que no, callar. no. Nos tenemos que despedir porque empieza un estreno en este canal de un vídeo que es este, en el que un trader nos explica cómo ha hecho más de 5.000 pavos haciendo trading con la estrategia que hace. El estreno ya está, ahí lo tenéis y nosotros nos despedimos para que lo podáis ver todo ahora en vivo en directo. Nos ¿Pero va a vemos explicar la mañana, estrategia, traders. Pablo? ¡Chao!